Αυτό ακριβώς σημαίνει η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας και για το νεογέννητο θεσμό της Ολυμπιάδας των Νέων που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Σιγκαπούρη. Ως ψυχή θα εισχωρήσει και θα δώσει ζωή και αξιακό φορτίο σε αυτό το νέο σώμα του Ολυμπισμού. Θα πρικήσει τους αγώνες με το φως της Ολυμπίας, συνδέοντας πλέον παντοτινά τη Σιγκαπούρη με την Ιερά Άλτη, εμπλουτίζοντας στο πέρασμά της από τους δρόμους και από χέρι σε χέρι, με σπάνια στοιχεία, τους ίδιους τους πολίτες της Σιγκαπούρης, αλλά και τους νέους από όλο τον κόσμο που ταξιδεύουν για να ζήσουν την Ολυμπιακή εμπειρία. Εύχομαι καλό ταξίδι στη Φλόγα, καλή επιτυχία στο νέο θεσμό. Η σκέψη μας θα συντροφεύει τη Φλόγα στο μακρινό ταξίδι της. Γιατί όπως είπε και ο ποιητής, η ψυχή μου είναι και όπου ζει, ζω κι εγώ. Και όπου ανασένει, ανασένω κι εγώ. Ψυχή μου είναι και σώμα της το φως, το άχρονο, το αγέραστο, το παντοτινό. Καλή επιτυχία Σιγκαπούρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας. We thank the Mayor of Ancient Olympia. Και τώρα χαιρετισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας, κ. Σπύρου Ζανιά. Addressed by the Chairman of the Olympic Torch Relay Commission, Mr. Spiros Zanias. Κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριε εκπρόσωπε της κυβέρνησης, κύριε εκπρόσωπε της αντιπολίτευσης, κύριε εκπρόσωπε του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, η απόφαση της ΔΟΕ να αναβαθμίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων βρίσκει την παγκόσμια νεολαία σύμφωνη και η ανταπόκρισή της είναι μεγάλη. Η ιστορική συνάντηση θα γίνει στη φιλόξενη Σιγκαπούρη από τις 14 έως τις 26 Αυγούστου. Η Σιγκαπούρη με τα 63 νησιά της περιμένει με αγωνία τις νέες και τους νέους από 200 και πλέον χώρες να δώσουν το παρόν στη μεγάλη γιορτή. Η ΜΑΝ Αρχαία Ολυμπία σήμερα στις 23 Ιουλίου βλέπει σε όλα τα παιδιά του κόσμου την έντονη επιθυμία τους για αγάπη και ειρήνη και τα αγκαλιάζει με την Ολυμπιακή Φλόγα ζεστά. Σε καλά χέρια η Ολυμπιακή Φλόγα θα ταξιδέψει και στις 5 Ηπείρους από την Αρχαία Ολυμπία στο Βερολίνο, στο Ντακάρ, στην πόλη του Μεξικό, στο Όκλαντ, στη Σεούλ, για να καταλήξει στη Σιγκαπούρη. Εκεί 2.400 νέοι λαμπαδιδρόμοι θα την οδηγήσουν στη θαλάσσια εξέδρα Μαρίνα Μπέι για την έναρξη των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Σιγκαπούρη 2010. Η Σιγκαπούρη, σταυροδρόμι των θαλασσών, στρατηγικό σημείο της παγκόσμιας οικονομίας, θα γίνει το σταυροδρόμι της Ολυμπιακής οικογένειας και μόνιμα πλέον θα στέλνει μηνύματα για το εφαγωνίζεστε και την αλληλεγγύη των λαών. Καλή επιτυχία Σιγκαπούρη. Good luck Singapore. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζανιά. We thank Mr. Zanias. Χαιρετισμός Προέδρου Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρου Καπράλου. Addressed by the President of the Hellenic Olympic Committee, Mr. Spiros Kapralos. Mr. President of the International Olympic Committee, dear Chairman of the Singapore Youth Olympic Games Organizing Committee, Your Excellency, the Minister of Community Development, Youth and Sports of Singapore, dear IOC members, αγαπητέ Δήμαρχε της Αρχαίας Ολυμπίας, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι της Ολομελίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εκλεκτοί καλεσμένοι, βρισκόμαστε εδώ στα ιερά αυτά χώματα της Ολυμπίας, περιμένοντας τη γέννηση του Ολυμπιακού Φωτός. Σήμερα αυτή η γέννηση σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που θα γίνουν τον επόμενο μήνα στη Σιγκαπούρη. Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα,
Τα συναισθήματα που μας δημιουργούνται είναι τόσο πλούσια που κάνουν αυτές τις στιγμές μοναδικές. Κάθε φορά, εδώ στην Ολυμπία, ξεκινάει για να ακουστεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη το πανανθρώπινο μήνυμα του Ολυμπισμού για ειρήνη και συναδέλφωση των λαών. Αυτό το μήνυμα, μαζί με τη βαθιά πεποίθηση ότι ο αθλητισμός και ο Ολυμπισμός μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, κάνουν την αφή της Ολυμπιακής φλόγας τόσο σημαντική και τόσο ξεχωριστή. Η αφή της φλόγας και η λάμψη της συνδέει εμάς, τους σύγχρονους Έλληνες, με τους προγόνους μας και με τις παραδόσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας. Η αφή της φλόγας φέτος συνδυάζεται και με τη γέννηση ενός νέου θεσμού, των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων για νέους, που έρχονται για να προσθέσουν μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού κινήματος. This is Spiros Kapralos, who's the president of the Hellenic Olympic Committee. We've heard from Spiros Zanias, the president of the Olympic Torch Relay Committee, and Georgios Adonis, the mayor of Ancient Olympia. Still to come, Dr. Jacques Roga and Sir Miang, the chairman of the organizing committee for Singapore 2010. These are the formalities before the lighting and handing over ceremony of the flame. And that's the ritual of the lighting ceremony, which is taking place here at the Temple of Hera. Ερχόμενοι λοιπόν σε επαφή με τις αξίες και τα ιδανικά του Ολυμπισμού, οι νέοι και νέες θα μπορέσουν να εστερνιστούν καινούργιες αξίες, ειδικά σε μια εποχή που οι θεμελιώδεις αρχές βρίσκονται σε κρίση. Είμαι σίγουρος ότι οι αγώνες της Σιγκαπούρης θα χαράξουν στην καρδιά των νέων που θα λάβουν μέρος στην κατευθυντήρια γραμμή ότι ο αθλητισμός και ο Ολυμπισμός δημιουργούν σωστούς χαρακτήρες και χτίζουν στέρεες προσωπικότητες. Γινόμαστε λοιπόν σήμερα μάρτυρες μιας σημαντικής στιγμής για την ιστορία του Ολυμπιακού κινήματος. Μια στιγμής που φέρνει τη δική σας φραγίδα, κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και δημιουργεί ένα φωτεινό μονοπάτι για το μέλλον του Ολυμπιακού κινήματος. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στους φίλους μας από τη Σιγκαπούρη, που έχουν την τιμή να διοργανώσουν τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, και να ευχαριστήσω παράλληλα όλους εσάς για την παρουσία σας στην Ολυμπία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριο Σπύρο Καπράλο. We thank the president of the Hellenic Olympic Committee, Mr. Spyros Kapralos. Χαιρετισμός του πρόεδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Dr. Jacques Roga. Addressed by the president of the International Olympic Committee, Dr. Jacques Roga. Distinguished authorities, dear friends of the Olympic movement, ladies and gentlemen, we are here today at the home of the Ancient Olympic Games to mark a new beginning for the Olympic movement. We will soon use the rays of the sun to light the torch that will lead us to the first Youth Olympic Games. With this flame, we are charting a new path to share Olympic values and the joy of sport with young people around the world. The modern Olympic movement was created more than a century ago to place sport at the service of humanity, with a particular focus on young people. The Youth Olympic Games are another important step in that evolution. By combining sport, education and culture in a global forum, the Youth Olympic Games will give the world's best young athletes a chance to compete, to learn, and to share experiences with other young people. It will serve as a gateway to a wider world that will improve their skills on the field of play and in the more important field of life. I want to thank my colleagues on the International Olympic Committee and all of the Olympic family members who have helped turn this concept into a reality. We could not have reached this point without the strong support of the international federations and the national Olympic committees. Thank you also so much to the Hellenic Olympic Committee and the public authorities of Greece for their great and traditional support. I also want to thank very warmly our friends in Singapore
for working so hard to ensure the success of the inaugural Youth Games. The Olympic flame is a powerful symbol of the ideals and values that motivate our movement. The torch that we will ignite today will travel from ancient Olympia to Europe, Africa, the Americas and Asia before making a final six-day trip through Singapore. The passion and the dreams of the world's youth burn within this Olympic flame. The Youth Olympic Games will help channel that passion in a positive direction and keep those dreams alive. I hope to see you all in Singapore. Thank you very much. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Dr. Jacques Hogg. We thank the president of the International Olympic Committee, Dr. Jacques Hogg. Χαιρετισμός του πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Σιγκαπούρη 2010, κ. Ser Myang-un. Address by the chairman of the organizing committee for the Singapore 2010 Youth Olympic Games, Mr. Ser Myang-un. Dr. Jacques Roch, President of the International Olympic Committee, Mr. Spiro Kapralos, President of the Hellenic Olympic Committee, Mr. Johor Adonis, Mayor of the Ancient Olympia, Dr. Vivian Balakrishnan, Minister for Sport, for Community Development, Youth and Sport, Mr. Philip Ng, Singapore's Ambassador to Greece, distinguished guests, ladies and gentlemen. Kalimara. Birthplaces are very special places because they represent the genesis, where it begins. It is especially meaningful that we are gathered here today, where the Ancient Olympic Games were held, to witness the birth of the Youth Olympic Games, a new initiative of the International Olympic Committee. As with all Olympic Games, the frame is one of the most important and recognized symbol of the Olympic movement. The lighting of the Youth Olympic flame is the renaissance of a 2,500 years ceremony paying tribute to what were ancient, embracing the trail ahead towards the Youth Olympic Games. The IOC's vision for the Youth Olympic Games is to inspire young people around the world to take part in sport, and through their participation, embrace and live by the Olympic values of excellence, friendship, and respect. For the first Youth Olympic Games in Singapore, we envision a Games where the youth of the world will learn to appreciate the Olympic values, put them into practice in their daily lives, and inspire others in their community to do likewise. Our approach for the Singapore 2010 Youth Olympic Games is to create an environment through programs and activities where youth of the world are invited to engage in the spirit of learning, connecting, and interacting through sport. It is our hope that the Games in Singapore will catalyze everlasting friendship and inspire our youth to face the future with confidence. Starting today, the Youth Olympic Frame will journey to one city in each of the 5 continents before arriving in Singapore. The frame will travel to Berlin, Dakar, Mexico City, Auckland, and Seoul. In each of